ఆర్మీ, నర్సింగ్ అసిస్టెంట్, జనరల్ నాలెడ్జ్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్. వెన్ వాస్ సుభాష్ చంద్రబోస్ born? A. 23rd January, B. 8th February, C. 3rd June, D. 14th November. Answer A. 23rd January. ఒకవేళ ఇయర్ అడిగితే మాత్రము 1897లో నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టాడు. 23rd January 1897లో సుభాష్ చంద్రబోస్ పుట్టాడు. కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను, మీకు వినండి సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి. అతను ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి 2 times ప్రెసిడెంట్గా చేశాడు. చేసిన తర్వాత మహాత్మా గాంధీకి తనకి కొన్ని గొడవలు రావడం వల్ల తానుగా సొంతంగా ఒక పార్టీ పెట్టాడు. ఆ పార్టీ పేరే ఫార్వర్డ్ బ్లాక్. ఏ పార్టీ అంటే ఫార్వర్డ్ బ్లాక్. ఏ ఇయర్ ఈ పార్టీ పెట్టాడంటే 1939లో మహాత్మా గాంధీతో విభేదాలు రావడం వల్ల ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ పెట్టాడు. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఏ సంవత్సరం అంటే 1939, ఏ పార్టీ అంటే ఫార్వర్డ్ బ్లాక్. 2 times ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్కి ప్రెసిడెంట్గా కూడా ఉన్నాడు సుభాష్ చంద్రబోస్. అతను స్లోగన్ వచ్చేసి గివ్ మీ యువర్ బ్లడ్, ఐ విల్ గివ్ యూ ఫ్రీడమ్. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. గివ్ మీ యువర్ బ్లడ్, ఐ విల్ గివ్ ఫ్రీడమ్ అన్నది ఎవరు అడుగుతాడు. నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. ఇంకోటి కూడా ఉంది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి. అతని మూమెంట్ వచ్చేసి ఆజాద్ హింద్ ఫౌజా. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజా అనే ఇండియన్ ఆర్మీలో ఒక బేస్ చేసుకొని వచ్చింది ఇది. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజా ఒకటి. గివ్ మీ యువర్ బ్లడ్, ఐ విల్ గివ్ ఫ్రీడమ్ ఒకటి. 1939లో ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ అని స్థాపించాడు మహాత్మా గాంధీ గొడవల వల్ల. అతను పుట్టింది 23rd January 1897. 1897లో అతను పుట్టాడు. నెక్స్ట్ మీకు డి ఆప్షన్లో 14th November ఉంది. మీకు అంత తెలిసే ఉంటుంది. 14th November అంటే చిల్డ్రన్స్ డే. ఇది ఎవరి వల్ల ఇది జరుపుకుంటామంటే మన ఫస్ట్ ప్రధానమంత్రి అయిన పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. అతను నెహ్రూ పుట్టింది ఎప్పుడు అంటే 14th November 1889. 14th November 1889లో అతను జన్మించాడు. చనిపోయింది 27 May 1964లో చనిపోయాడు. 1947 నుంచి 1964 వరకు అతను మనకి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నాడు. 15th August 1947 నుంచి 27 May 1964 వరకు మనకి ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి ఎవరు? పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ. అతను ఉన్నప్పుడు 2 మేజర్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగాయి. ఒకటి, ఇండియాకి చైనాకి వార్ వచ్చింది. ఏ సంవత్సరం వార్ వచ్చిందని అడుగుతాడు. 1962. 1962లో ఇండియాకి చైనాకి వార్ వచ్చింది. 1962 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏ ఇయర్లో ఇండియాకి చైనాకి వార్ వచ్చింది అడుగుతాడు. 1962. ఇంకోటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్, పంచశీల అగ్రిమెంట్ జరిగింది అతను ఉన్నప్పుడు. అది ఏ సంవత్సరము, ఏ 2 దేశాల మధ్య కూడా ఇంపార్టెంట్. ఇండియాకి చైనాకి జరిగింది 1954. 1954లో పంచశీల అగ్రిమెంట్ జరిగింది బిట్వీన్ ఇండియా అండ్ చైనా. అప్పుడు మనకి ప్రధానమంత్రి ఉంది జవహర్లాల్ నెహ్రూ. చాలా ఇంపార్టెంట్. 27 May 1964లో అతను చనిపోయాడు. పుట్టింది 14th November 1889. పంచశీల అగ్రిమెంట్, ఇండియా చైనా వార్, చిల్డ్రన్స్ డే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్కి వెళ్దాం. వాట్ ఈస్ H1N1?
H1N1 అనగా ఏంటి? ఏ స్వైన్ ఫ్లూ, బి బర్డ్ ఫ్లూ, సి కాఫ్, డి నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ ఈస్ H1N1 ఈస్ స్వైన్ ఫ్లూ. ఏ ఆప్షన్. ఇక్కడ బి ఆప్షన్ బర్డ్ ఫ్లూ ఉంది కదా, బర్డ్ ఫ్లూ అంటే H5N1. బి ఆప్షన్ బర్డ్ ఫ్లూ అంటే H5N1. నెంబర్ థర్డ్ క్వశ్చన్. సెబీ ఈస్ ఎ డాష్. ఏ అడ్వైజరీ బాడీ, బి స్టాట్యూటరీ బాడీ, సి నాన్ స్టాట్యూటరీ బాడీ, డి రిజిస్టర్డ్ సొసైటీ. అసలు సెబీ అంటే అర్థం ఏంటి? సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది రాజ్యాంగం ద్వారా అమల్లోకి వచ్చింది. ఇది ఆన్సర్ వచ్చేసి సెబీ అనేది స్టాట్యూటరీ బాడీ. SEBI is a statutory body. SEBI అంటే సెక్యూరిటీస్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది భారతదేశంలో రాజ్యాంగంలో ఉన్న సంస్థ. స్టాట్యూటరీ బాడీ అంటే ఏదైనా పాస్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నెంబర్ 4. వేర్ ఈస్ రాజ్ఘాట్. రాజ్ఘాట్ అనేది ఒక మహానుభావుడు సమాధి. ఇది ఎవరి సమాధి అడుగుతున్నాడు? రాజ్ఘాట్ వచ్చేసి మహాత్మా గాంధీ సమాధి. ఇది ఎక్కడ ఉంది అడుగుతున్నాడు? ఇది వచ్చేసి బి ఢిల్లీలో ఉంది. అతను మహాత్మా గాంధీ చనిపోయింది చాలా ఇంపార్టెంట్. 1948 జనవరి 30వ తారీఖున అతను చనిపోయాడు. అతను చనిపోయిన రోజే మనం మ్యాట్రిస్ డేగా జరుపుకుంటున్నాము. వెన్ వాస్ మ్యాట్రిస్ డే అంటాడు? జనవరి 30. మహాత్మా గాంధీ చనిపోయింది జనవరి 30, 1948 ఢిల్లీలో చనిపోయాడు. తన సమాధి పేరు రాజ్ఘాట్. అది ఢిల్లీలో ఉంది. మహాత్మా గాంధీ పుట్టింది కూడా ఇంపార్టెంట్. అక్టోబర్ 2, 1869. అక్టోబర్ 2, 1869 పుట్టాడు. 30 జనవరి 1948లో చనిపోయాడు. మహాత్మా గాంధీ సమాధి పేరు రాజ్ఘాట్, ఢిల్లీలో ఉంది. నెంబర్ 5. లక్నో సిటీ ఈస్ లొకేటెడ్ ఆన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ విచ్ రివర్? ఏ గోమతి, బి గంగా, సి యమునా, డి బియాస్. లక్నో అనేది క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్. మీకు తెలిసే ఉంటుంది. అసలు ఏఎంసీ వాళ్ళు సెంటర్ కూడా అదే, ఏఎంసీ లక్నో. ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి లక్నో సిటీ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఆఫ్ విచ్ రివర్. లక్నో అంటే గోమతి. లక్నో అంటే గోమతి. మీకు ఇక్కడ బి గంగా కొన్ని సిటీస్ మధ్య వెళ్తాయి, సి యమున కూడా వెళ్తుంది, బియాస్ కూడా వెళ్తుంది. కొన్ని చెప్తాను వినండి. గంగాలో ఏ సిటీస్ వెళ్తుంటాయి, ఆ వాటర్ ఆ ఫ్లో అనేది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. హరిద్వార్, కాన్పూర్, వారణాసి, పాట్నా. బీహార్ రాజధాని అయిన పాట్నా, వారణాసి, కాన్పూర్, హరిద్వార్. ఈ 4 సిటీస్ మధ్య ఏ నది వెళ్తుందంటే గంగా నది. నెక్స్ట్ సి ఆప్షన్ యమునా ఉంది. యమునాలో ఏ సిటీస్ మధ్య వెళ్తుందంటే మన క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా ఢిల్లీ, అలహాబాద్, తాజ్మహల్ ఉన్న ఆగ్రా, మథురా. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బిట్ మథురా. MATHURA. మథురా. ఢిల్లీ, అలహాబాద్, ఆగ్రా, మథురా. ఇవి యమునా నది సిటీస్ వెళ్ళేది. నెక్స్ట్ బియాస్ ఉంది కదా, ఇది మనాలి, కులు. హిమాచల్ ప్రదేశ్లో ఉన్న మనాలి, కులు. ఈ 2 సిటీస్ మధ్య బియాస్ నది వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎర్మోఫ్రోడైట్ యానిమల్ ఇన్ విచ్ క్రాస్ ఫెర్టిలైజేషన్ అక్కర్స్ ఈస్. ఈ బిట్ చాలా ఇంపార్టెంట్.
Example of hermaphrodite animal in which cross fertilization occurs in A. Hydra, B. Ascaris, C. Earthworm, D. Silkworm. ఆన్సర్ వచ్చేసి సి ఎర్త్వామ్. నెంబర్ 7. హూ హ్యాస్ రిటన్ ది బుక్ బెండ్ ఇన్ ద రివర్? బెండ్ ఇన్ ద రివర్ అనే బుక్ని రచించిన రచయిత ఎవరు? ఏ. అమిత్ చౌదరి, బి. విఎస్ నైపాల్, సి. లాల్ కృష్ణ అద్వానీ, డి. విక్రమ్ సేత్. విక్రమ్ సేత్, లాల్ కృష్ణ అద్వానీ, విఎస్ నైపాల్, అమిత్ చౌదరి. బెండ్ ఇన్ ద రివర్ అనే బుక్ రచించింది విఎస్ నైపాల్. Number 8. A substance which readily forms colloidal solution in contact with water is called. A substance which readily forms colloidal solution in contact with water is called. A. Extrinsic colloid, B. Associated colloid, C. Hydrophobic colloid, D. Hydrophilic colloid. A substance which readily forms colloidal solution in contact with water is called. A. Extrinsic colloid, B. Associated colloid, C. Hydrophobic colloid, D. Hydrophilic colloid. Answer వచ్చేసి D. Hydrophilic colloid. Number 9. In which state is Kanjir Ghati National Park is located? చాలా ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఖంజీర్ ఘాటి నేషనల్ పార్క్ ఎక్కడ ఉంది అడుగుతున్నాడు. ఏ. ఛత్తీస్గఢ్, బి. మధ్యప్రదేశ్, సి. ఉత్తరప్రదేశ్, డి. ఒడిశా. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ. ఛత్తీస్గఢ్. నెక్స్ట్ 10th. The book India Divided is written by A. Rajendra Prasad, B. Mahatma Gandhi, C. Jawaharlal Nehru, D. Venkata Ramana. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ. రాజేంద్ర ప్రసాద్. ఇండియా డివైడెడ్ రాజేంద్ర ప్రసాద్. మై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ట్రూత్ మహాత్మా గాంధీ. డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియా జవహర్లాల్ నెహ్రూ. నెక్స్ట్ బయాలజీ 11th క్వశ్చన్. కెరటాయిడ్ ఆర్టరీ క్యారీస్ డాష్ బ్లడ్. ఏ. ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ టు ది బ్రెయిన్, బి. impure blood to the kidneys, C. Oxygenated blood to the heart, D. None of this. Carotid artery carries A. Oxygenated blood to the brain, B. Impure blood to the kidneys, C. Oxygenated blood to the heart, D. None of this. Answer వచ్చేసి oxygenated blood to the brain. Oxygenated blood to the brain. Next, number 12. New system based on genetic interrelationships is called. New system based on genetic interrelationships is called. A. Cytotaxonomy, B. Numerical taxonomy, C. Experimental taxonomy, D. Genotaxonomy. New system based on genetic interrelationship is called వచ్చేసి ఆన్సర్ సి. ఎక్స్పెరిమెంటల్. సి. ఎక్స్పెరిమెంటల్ టాక్సానమీ.
New system based on genetic interrelationship is called answer experimental taxonomy. How many bones are there in human body? A 210, B 206, C 300, D none of this. నేను తెలిసే ఉంటుంది బోన్స్ 206. Number 14. In men, a sperm contains autosomes and dash. In men, a sperm contains autosomes and dash. A. Both X and Y chromosomes. B. Either X or Y chromosomes. C. Only Y chromosomes. D. Only X chromosomes. In men, a sperm contains autosomes and both X and Y chromosomes. A option. Number 15. Fleming discovered penicillin from dash. Fleming discovered penicillin from dash. A. Penicillium notorium. B. P. Roqueforti. C. P. Cherosgenium. D. None of this. Penicillium. Fleming discovered penicillin from A. Penicillium notum. Fleming discovered penicillin from A. Penicillium notum. Number 16. Human cells has dash pair of chromosomes. A. 46, B. 23, C. 45, D. None of this. Human cell contains 23 pairs. ఒకవేళ ఇదే క్వశ్చన్ హ్యూమన్ సెల్ కంటైన్ హౌ మెనీ క్రోమోసోమ్స్ అంటే 46, బట్ ఇక్కడ పేర్ అడిగాడు కాబట్టి 23. 16 ఆన్సర్ ఈస్ బి 23. Number 17. Heart beats are controlled by a nodal tissue which is composed of dash. Heart beats are controlled by a nodal tissue which is composed of A. Purkinje fibers, B. Monomers, C. Collagen fibers, D. None of this. Heartbeats are controlled by a nodal tissue which is composed of A. Purkinje fibers, B. Monomers, C. Collagen fibers, D. None of this. Answer A. Purkinje fibers. ECG electrocardiogram is used to detect dash abnormalities in heart. A. Heart block, B. Heart attack, C. All of this, D. None of this. ECG used to detect dash abnormalities in heart. A. Heart block, B. Heart attack, C. All of this, D. None of this. Answer is C. All of this. ECG used to detect heart block, heart attack. Number 19. Squeezing of leukocytes out from the endothelium of capillaries to fight foreign agents is known as squeezing of leukocytes out from the endothelium of capillaries to fight foreign agents is known as A. Diaphysis, B. Didelphys, C. Diakinesis, D. None of this. A. Diaphysis, B. Didelphys, C. Diakinesis, D. None of this. ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ డయాఫిసిస్. The lungs, number 20, the lungs are covered by two thin membrane are called
The lungs are covered by two thin membranes are called A. Ventilator, B. Alveoli, C. Thoracic cavity, D. Pleura. The lungs are covered by two thin membranes are called ventilator, alveoli, thyroid cavity, pleura. Answer is D. Pleura. 21. Fermentation of glucose by yeast normally yields. Fermentation of glucose by yeast normally yields A. Alcohol, carbon dioxide, 2 ATP. B. Alcohol, carbon dioxide, 36 ATP. C. Lactic acid, carbon dioxide, 2 ATP. D. None of this. Fermentation of glucose by yeast normally yields A. Alcohol, carbon dioxide, 2 ATP. B option alcoholic carbon dioxide 36 ATP. C lactic acid carbon dioxide 2 ATP. D none of this. Answer is A alcoholic CO2 2 ATP. Number 22. How many valves does a human heart have? మానవుడిలో ఎన్ని గ్రంథులు ఉంటాయి అడుగుతున్నాడు. ఏ 3, B 2, C 1, D నన్ ఆఫ్ దిస్. ఆన్సర్ వచ్చేసి హౌ మెనీ వాల్వ్స్ డస్ హ్యూమన్ హార్ట్ హ్యావ్ అంటే 4, D నన్ ఆఫ్ దిస్. నెంబర్ 23. వాల్వ్ ఈస్ ఏ డాష్. వాల్వ్ ఈస్ ఏ డాష్. A fish, B amphibian, C mammal, D none of this. Answer 23. Whale is a dash. C option mammal. Next 24. థైరాయిడ్ అది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సిక్రెట్స్ డాష్. ఏ థైరాక్సిన్, బి ట్రైడోథైరోయిన్, సి క్యాల్సిటోనిన్, డి ఆల్ ఆఫ్ దిస్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సీక్రెట్స్ ఏ థైరాక్సిన్, బి ట్రైడోథైరోనిన్, సి క్యాల్సిటోనిన్, డి ఆల్ ఆఫ్ దిస్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ సీక్రెట్స్ థైరాక్సిన్. Next 25. Bone marrow is important for A. breakdown of WBC, B. production of RBC, C. breakdown of RBC, D. production of WBC. Bone marrow is important for production of RBC. Bone marrow is important for production of RBC. Thyroid gland secretes thyroxine. Next 26. Chemistry. Which of the following has the highest bond energy? Which of the following has the highest bond energy? A. Cl2, B. Br2, C. L2, D none of this. Which of the following has the highest bond energy? Cl2, Br2, L2 none of this. Answer Cl2. Next, which gas is predominant in sun? Which gas is predominant in sun? A. hydrogen, B. oxygen, C. mercury, D. nitrogen. A option hydrogen. 28. Total number of atoms in NH4 twice 2SO4 is dash. The total number of atoms NH4 twice 2SO4 is dash. A10, B14,
C15, D7. ఆన్సర్ వచ్చేసి C15. Next, what will be the value of the x in the equation Cu plus x is equal to Cu NO3 twice 2 plus 2NO2 plus 2H2O. ఈ ఈక్వేషన్లో x వాల్యూ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. ఏ HNO3, 2HNO3, 3HNO3, 4HNO3. ఆన్సర్ వచ్చేసి 4HNO3. ఆన్సర్ వచ్చేసి డి 4HNO3. నెంబర్ 30. Soap essentially form a colloidal solution and removes greasy matter by dash. Soap essentially forms a colloidal solution in water and removes the greasy matter by dash. A. Emulsification, B. Adhesion, C. Absorption, D. None of this. A. Emulsification, B. Adsorption, C. Absorption, D. None of this. Soap essentially form a colloid solution in water and removes the greasy matter by A. Emulsification. Next, which one of the following is simple hydrocarbon? A. Ethane, B. Methane, C. Starch, D. None of this. Which one of the following is simpler hydrocarbon? Simpler hydrocarbon. A. Ethane, B. Methane, C. Starch, D. None of this. Answer వచ్చేసి B. Methane. Next 32. An antipyretic is dash. An antipyretic is dash. A. Quinine, B. Paracetamol, C. Luminal, D. Pipergine. A. Quinine, B. Paracetamol, C. Luminal, D. Pipergine. Antipyretic is a paracetamol. The number of elements in the third periodic table. A. 6, B. 8, C. 32, D. None of this. The number of elements in third period of periodic table. The number of elements in the third period of periodic table is 6, B. 8, C. 32, D. None of this. B. 8. Next, which of the following has highest ionization energy? A. H, P, Ca, C, Al, D. None of this. Which of the following has highest ionization energy? A. H, B, Ca, C, Al, D. None of this. Answer is H. Number 35. In blast furnace, iron oxide is reduced by, most important bit, in blast iron oxide is reduced by dash. A. CO, B. C. Limestone, D. None of this. In blast furnace, iron oxide is reduced by A. CO, B. C. Limestone, D. None of this. Answer is A. CO. 36. Most important bit. Last product of protein digestion is dash. Last product of protein digestion is dash. A. Phosphatides, B. Amino acid, C. Peptones, D. None of this.
Last product of protein digestion is dash. B. Amino acid. Last product of protein digestion is dash. Answer is B. Amino acid. Number 37. Chemical formula of hydrogen peroxide. H2O2. B. D2O. C. H2O4. D. None of this. Chemical formula of hydrogen peroxide is dash. A. H2O2. 38. Gas equation PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. A law. A. Isothermal process. B. Charles law. C. Both A and B. D. None of this. PV is equal to nRT అనేది ideal gas equation. So answer is D. None of this. PV is equal to nRT అనేది ideal gas equation. Next 39. The percentage by weight of sulfur in Al2 SO4 twice 3. Al2 SO4 twice 3. The percentage by weight of sulfur A7, B 14, C 56, D 28. Answer is D 28. The atomic number of copper A 29, B 30, C 28, D 31. The atomic number of copper is A 29. ఇంతటితో కెమిస్ట్రీ వరకు మీకు క్లియర్ చేశాను. మీకు నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళకి కెమిస్ట్రీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మీకు టెక్నికల్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ మీ క్వశ్చన్స్ రెండు మ్యాచ్ అవుతాయి. ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సిలబస్. టెక్నికల్లో ఉన్న కెమిస్ట్రీ సిలబస్ ఒకటే, నర్సింగ్ అసిస్టెంట్కి ఉన్న కెమిస్ట్రీ సిలబస్ ఒకటే. ఆ టెక్నికల్ ప్రీవియస్ పేపర్స్లో ఉన్న కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో మీకు కూడా అవే రిపీట్ అవుతూ ఉంటాయి. దయచేసి టెక్నికల్లో ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయో కెమిస్ట్రీ సంబంధించినవి అవి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంకోటి టెక్నికల్లో ఉన్న జనరల్ నాలెడ్జ్ క్వశ్చన్స్ కూడా మీకు ఇంపార్టెంట్ అవుతాయి. నర్సింగ్ అసిస్టెంట్కి టెక్నికల్కి తేడా ఏమీ లేదు. మీకు వాళ్ళకి జీకే కలుస్తుంది, కెమిస్ట్రీ కలుస్తుంది. దయచేసి టెక్నికల్లో ఉన్న కెమిస్ట్రీ క్వశ్చన్స్ కూడా చదవండి. వాళ్ళకి 40 నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి క్వశ్చన్స్. అవి చూసుకోండి, ఇవి చూసుకోండి. మీకు స్కోరింగ్ వచ్చేది ఓన్లీ కెమిస్ట్రీయే. కెమిస్ట్రీలో మీకు 15 బిట్స్ ఉంటాయి. 15లో కనీసం మీరు 10 నుంచి 12 క్వశ్చన్స్ మీరు గన్ షాట్గా రైట్ పెడితేనే యు ఆర్ ఇన్ ది రేస్. కెమిస్ట్రీ మిస్ఫైర్ అయిందంటే కనీసం క్వాలిఫై కూడా అవ్వరు. దయచేసి కెమిస్ట్రీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టండి. అందులో గుంటూరు ఏఆర్ వాళ్ళు నర్సింగ్ అసిస్టెంట్ పెట్టిన అప్లికేషన్స్ 370, 360 లోపే ఉన్నాయి. చాలా తక్కువ మంది పెట్టారు. 360కి ఎలా కాదన్నా ఒక 80 to 90 క్వాలిఫై అవుతారు. అందులో మీరు ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. 80, 90లో ఉంటే మెరిట్లో ఈజీగా ఉంటారు ఫైనలిస్ట్లో. దయచేసి కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాల్సింది మీరు జీకే, కెమిస్ట్రీ. ఎందుకంటే ఈ రెండు ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ ఇస్తుంటాడు. బయాలజీ మాత్రం ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ మీద వెళ్తాడు, నీట్ లెవెల్లో వెళ్తాడు. చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది, ఒక్కోసారి ఈజీగా ఇస్తాడు, చెప్పలేము. మీకు స్కోరింగ్ ఏంటంటే ఎక్కువ మాత్రం కెమిస్ట్రీ, జీకే అండ్ ఫిజిక్స్, ఇవి 3 బాగా చూసుకోండి. బయాలజీ కూడా బాగా చూసుకోండి. ఓకే, మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. బాయ్.